পাটায়া সিটিকে এখন বাই বাই করার টাইম চলে এসছে। আমরা এখান দিয়ে চলে যাবো জেমস গ্যালারি, তারপর ওখান দিয়ে ব্যাংকক। চলো যাওয়া যাক। বেরিয়ে গেছি। আমরা চলে এসেছি পাটায়া জেমস গ্যালারিতে। তো এখানে ভেতরে যাব, চলো যাই। এই যে লাইন, এইখানে লাইন দিয়ে আমাদের ঢুকতে হবে। ভেতরে গাড়ি রয়েছে, গাড়ি করে আমাদের ভেতরে নিয়ে যাবে জেমস গ্যালারি। আমি জানি না এখানে কীরকম তোমাদের দেখাবো। জেমস গ্যালারি দেখে আমরা যাচ্ছি ব্যাংককের হোটেলে। তো চলো যাওয়া যাক। ব্যাংককের হোটেল, ব্যাংকক প্লেস। হচ্ছে আমাদের ব্যাংককের হোটেল, দ্য ব্যাংকক প্লেস রিসেপশন। এটা হচ্ছে আমাদের রেস্টুরেন্ট হোটেলে।
See you. Four zero 4051. $4051, right? এখন আমরা যাচ্ছি রিভার ক্রুজে, ডিনার পার্টি ব্যাংককে। মনে হয় বাসে করে যাবো, চলো দেখা যাক। এই বাসটা করে মনে হয় যাবো। আমি কোনোদিনও উঠিনি,
এখন আমরা রিভার ক্রুজে উঠবো। তো রিভার ক্রুজ তোমাদের দেখাবো, এটা রিভার সাইড। এই যে ক্রুজগুলো দাঁড়িয়েছে দেখো। এন্ট্রি দিচ্ছি ক্রুজে। আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করছি। এতক্ষণ রিভার ক্রুজে ডিনার করলাম আর আপনাদের রিভার ক্রুজের দৃশ্য দেখালাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আরেকটা ব্লগ নিয়ে হাজির হব কিছুদিনের মধ্যেই। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন দ্য বং এক্সপ্লোরার। বাই বাই। সবাই ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।